Hi everyone, welcome back to our channel ASK Maths Academy. So today we'll discuss about application of derivatives part number 2. So in part number 1 లో మనకి exercise A లోని ఫస్ట్ బిట్ ప్రాబ్లమ్స్ చేయడం జరిగింది. అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూస్ అండ్ డెల్టా y dy వాల్యూస్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరిగింది. నౌ రిటర్న్ ప్రాబ్లమ్స్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ దేర్. వాటి గురించి టుడే డిస్కస్. ఓకే, సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు స్టార్టింగ్ ది క్లాస్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ please subscribe to our channel A Square Maths Academy. Okay, now let us start the class. See here. So first question is nothing but if the increase in the side of a square is 4%, then find the approximate percentage of increase the area of the square. అంటే మనకి ఇక్కడ సైడ్ యొక్క ఇంక్రీజ్ పర్సెంటేజ్ గివెన్, అంటే పర్సెంటేజ్ ఎర్రర్లో సైడ్ యొక్క ఇంక్రీజ్ వాల్యూ గివెన్ ఇచ్చిండు, అది 4% ఇచ్చిండు. తర్వాత అప్రాక్సిమేట్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ ది ఏరియాలో మనకి టోటల్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. అప్రాక్సిమేట్ పర్సెంటేజ్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ మనకి ఏమి ఇచ్చాయంటే, సో గివెన్ దట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టేక్ ఏ సైడ్ తీసుకుందాం. అంటే లెట్ ఎక్స్ బి ది సైడ్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్. So x be the side of a square. What is given here? Side of square is 4%. Increase percentage. So percentage error in this side. Percentage error in the side of square is given here. That is nothing but percentage error is nothing but here. So x be the side, so percentage error in side is nothing but delta x by x into 100. This is percentage error in the side. So side is nothing but x, so that's why we take a delta x by x into 100. So that equals what is given here? 4%. That is nothing but 4 we take it. 4% ante total value ichandi. Okay, so this is the value. Okay, so then after we know the area of the square. So what is the area? So the area of the square is A equals to side square. Side is nothing but x, so x square we take here. X square. Okay. So now then after we find out here delta x, small error in area. Error in area. So that delta A that equals to 2 into x delta x we get here. 2 into x delta x. Area is nothing but A equals to x square. So error in area, that is nothing but delta A we take here. So increasing value we take, that is nothing but delta A. Delta A equals to derivative part. We know the derivative of this one, that is delta A equals to 2x dx actually, but dx is approximately equal to delta x. So that's why we take a delta x. Okay. So here A is equals to x square and delta equals to 2x by delta x. Now what we do? Delta A by A we take here. Delta A by A. Clear? So that equals 2x delta x by x square. 2x delta x by x square. So we find out the percentage error in area. That is nothing but like this here. Area is nothing but divided by A. So delta A by A into 100 we find out here. So that's why delta A we got here and A we know that. So delta A by A into 100 we find out here. So that's why we are doing delta A divided by A, that is nothing but delta A by A, that equals to 2x delta x by x square we get it. Okay, so now x 1x cancel, so 2 into delta x by x we get here. 2 into delta x by x, so delta A by A equals to 2 into delta x by x we get here. So now we find out here percentage error in the area is delta A by A into 100. So that equals what we get here? 2 into delta x by x into 100 into 100. Okay, so 2 into this one value already we know that given value, that is 4. So 2 into 4, so that equals to 8 we get here. This is the percentage error in the area.
Okay, now see here. Now next one, see here. The radius of a sphere is measured as 14 centimeters. అంటే మనకు రేడియస్ ఇచ్చినాం ఇక్కడ. The radius is denoted by smaller. So later it was found that there is an error of 0.02. అంటే మళ్ళీ ఆ రేడియస్ లో స్మాల్ ఎర్రర్ ఈజ్ వి ఫైండ్ అవుట్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 0.02 అనే స్మాల్ ఎర్రర్ ఉందని ఇచ్చి అంటే డెల్టా ఆర్ ఆల్సో గివెన్ హియర్. Measuring the radius, find the approximate error in surface area of sphere. So surface area of sphere find out here. The area of the sphere, surface area of the sphere we find out here. Okay, so we know the form actually A equals to 4 pi r square. And the surface area of sphere is nothing but 4 pi r square. Okay, so 4 pi r square లో మన స్మాల్ ఎర్రర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కాబట్టి డెల్టా ఏ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఏ ఆల్రెడీ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ స్పియర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ ఈక్వల్స్ టు 4 pi r square. అందులోకి వెళ్ళి మనం డెల్టా ఏ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే డెరివేటివ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సి హియర్ ఫస్ట్ వన్. సో గివెన్ వాల్యూ లెట్ r be the radius of sphere. So then what we get here? Then given values, given that r equals to 14 and delta r equals to 0.02. So these are the given values. r అనేది మనకు రేడియస్ అనుకుంటే అందులో స్మాల్ ఎర్రర్ ఇచ్చిండు డెల్టా r and the radius also given 14. Okay, so thereafter we know the area of the sphere. So what is that one? That is A equals to 4 surface area of the sphere, that is A equals to 4 pi r square. We find out here small error, that is nothing but approximate error. Approximate error is nothing but, so approximate error in area, surface area is, we take here delta equals to derivative of this one. Derivative చేస్తే వస్తుంది 4 కాన్స్టెంట్ పై కాన్స్టెంట్ r స్క్వేర్ అనేది మనకు కావాల్సిన వాల్యూ కాబట్టి దాని డెరివేటివ్ చేస్తే 2 into r delta r we get 2 into r delta r. So that is nothing but delta a equals to 4 into 2 8 pi r into delta r. So r value we already given here, so that is 14 and delta r 0.02. So pi into 14 8s are 8 4s are 32, 8 plus 11 112 into 0.02. So that is nothing but pi into 4 2 2. So 2.24 we get here. So we know the value of pi value is nothing but 3.14 into 2.24. So 3.14 and 3.14 2.24. Okay, so 4 is 4 16 4 is 5 4 is 12 4 is 2 3 6 8 2 6 6 8 is 5 13 10 to 13 8 10 7.0336. So this is the approximate error in area of the surface area of the sphere. Okay, so you find out here. See here. Now next one, see here. The diameter of a sphere is measured to be 40 centimeters. The diameter ఇచ్చినాం ఇక్కడ. If an error of 0.02 centimeters is made in it, అంటే మళ్ళీ డయామీటర్ లో స్మాల్ ఎర్రర్ ఇచ్చిండు, అది డెల్టా డి అనేది డయామీటర్ అనుకుంటే డెల్టా డి ఇచ్చినట్టు అనమాట. ఓకేనా, అంటే రేడియస్ ఇస్తుంటే అందులో స్మాల్ ఎర్రర్ ఇచ్చిండు, ఇక్కడ డయామీటర్ ఇచ్చిండు డి అనేది డెల్టా డి ఆల్సో గివెన్. సో దెన్ ఫైండ్ అప్రాక్సిమేట్ ఎర్రర్స్ ఇన్ వాల్యూమ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ది స్పియర్. వాల్యూమ్ ఫైండ్ ఏమన్నాడు, సర్ఫేస్ ఏరియా. సర్ఫేస్ ఏరియా అంటే మనకి ఇంతకుముందు మనం చేసినాం 4 pi r square సర్ఫేస్ ఏరియా. వాల్యూమ్ వచ్చేసి 4/3 pi r cube అమ్మా. ఓకేనా, సో 4/3 pi r cube. Now see here. So let us take
db ఇది డయామీటర్. సో ఇంతకుముందు మనం రేడియస్ తీసుకున్నట్లే ఇక్కడ d అనేది ఒక వాల్యూ తీసుకుంటున్నాం, d అనేది డయామీటర్ తీసుకుంటున్నాం. db ఇది డయామీటర్ ఆఫ్ ఏ స్పియర్. సో d డయామీటర్ అయినప్పుడు మనకు డయామీటర్ వాల్యూ ఇచ్చింది ఎంత అంటే 40 సెంటీమీటర్స్ కాబట్టి, సో దెన్ వీ రైట్ నౌ గివెన్ దట్ d equals to 40 and delta d also given, that is 0.02 d ఇచ్చిండు, delta d ఇచ్చిందమ్మా. So then after we find out the value. So we know the volume of the sphere. Volume of sphere is V equals to 4 by 3 pi r cube. సో ఈ డయామీటర్ d వాల్యూ ఇచ్చినాం, ఇక్కడ మనకు r లో ఉంది కాబట్టి r ని డయామీటర్ చేయాలంటే r is nothing but half of the diameter. అంటే డయామీటర్ లో హాఫ్ ఉంటుంది కాబట్టి, సో we can write here in place of r d by 2. ఓకే, సో v equals to 4 by 3 pi into d by 2 cube. So d by 2 whole cube. So that is nothing but what we get here, 4 by 3 pi d cube by 2 cube అంటే 8 అవుతుంది. సో 4 1s are 4 2s are, so pi by 6 d cube we get it, pi by 6 d cube అంటే pi by 6 d cube. So then after we find out here approximate error కాబట్టి ఇందులో approximate error మనం ఫైండ్ చేయాలి. approximate error in value, so that is delta v కదా. సో delta v equals అంటే డెరివేటివ్ చేస్తే pi by 6 కాన్స్టెంట్, so 3 into d square we get here and delta d. Okay, so 3 1s are 3 2s are, so delta v equals to pi by 2 d square into delta d. So we know the value of d and delta d. What is d? 40. So pi by 2 into 40 whole square into delta d. Delta d value 0.02. So 2 1s are కాబట్టి, so we get here pi into 40 whole square అంటే 1600 we get here into 0.01 we get here. So 2 1s are కాబట్టి 0.01 we get here కదమ్మా. క్యాన్సిల్ చేస్తే 0.01 వస్తుంది. సో 2 zeros ఉన్నాయి, ఇక్కడ 2 zeros క్యాన్సిల్ చేసేచ్చు, మనకు 16 pi we get here. ఓకేనా, సో డెల్టా v వాల్యూ 16 pi. So then after we find out here area of surface area. Surface area is nothing but we know the value, surface area of the sphere. So what is that one? A equals to 4 pi r square. Now we find out here error, approximate error in surface area కాబట్టి delta A. So delta A is nothing but derivative part. So 4 2s are 8 pi r we get here and delta r also. So before that wait one second. So why? Because here r is there again, so not given r value. So in terms of diameter is given. So if I write here A equals to, so 4 into d by 2 whole square. So 4 pi into d square by 4 we get here. 4 get cancel. So A equals to pi d square. A equals to pi d square we get it. Now we find out here approximate error. Approximate error in area of a sphere. So what we get here, that is delta A. Delta A equals to, now we derive it here, 2 pi d we get here into delta d. So delta A equals to 2 pi into delta, so d value 40 into 0.02 we get. Okay, so now delta A equals to 4 to the 80 pi into 0.02, that is nothing but 0.02 can it also 2 by 100. So 10 cancel, so 16 pi by 10, so that is nothing but 1.6 pi we get here. This is the approximate error in area of a sphere. This is approximate error in volume of sphere. Okay, now see here.
Now next one's here, the time t of a complete oscillation of a simple pendulum of length L is given by t equals to 2 pi under root of L by g, where g is gravitational constant. Find the approximate percentage in error of t when percentage error in L is 1%. అంటే ఇక్కడ మనకు percentage error in L ఇచ్చిండమ్మా, that is nothing but delta L by L into 100 అనమాట. ఏమి ఇచ్చేటి మనకు, this is nothing but delta L by L into 100, that value equals to 1 అది ఇచ్చిండు. తర్వాత g అనేది కాన్స్టెంట్ ఇచ్చిండు, t value also given here, that is 2 pi into under root of L by g. So first of all, given values we write now. Given that t equals to 2 pi into under root of L by g. Clear? So this is value given, and we find out here, find the approximate percentage in error of t. t లో approximate percentage error find out చేయాలి, అంటే delta t by t అంటే ఇది find out. మన మైండ్ ఉండాల్సి అంటే approximate percentage అంటుంది కాబట్టి delta t by t into 100, ఈ వాల్యూ ఎంత అంటుంది మనకు. సో already given only t value. T value is nothing but 2 pi into under root of L by g. So we find out delta t. So before that, once here there two values are there, and that values are under the root. Clear? So that's why we take here, on applying both sides by log, what we get here, see here, log t we get here, that equals to log 2 pi into L by g whole power of 1 by 2 right here. ఎందుకంటే ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని హోల్ పవర్ 1 by 2 రాసినా ఇబ్బంది లేదు. సో లాగ్ ఏ ఇంటూ లాగ్ బి కాబట్టి లాగ్ ఏబి, సో లాగ్ 2 pi ప్లస్ లాగ్ ఎల్ బై జీ హోల్ పవర్ ఆఫ్ 1 by 2. 1 by 2. So this is log t as this log t, log 2 pi also as this. So this can written also 1 by 2 log L by g. Log L by g can written also log L minus log g. Clear? So log L minus log g. Clear? So that is nothing but log t equals to log 2 pi plus 1 by 2 log L minus 1 by 2 log g. Clear? So 2 pi and g are constants here. When we are applying derivative part, we get here this value and this value 0. Clear? So why? Because here we find out here delta t by t. So how to find out here? On applying derivative, on derivating both sides, so we get here, so 1 by t into delta t, 1 by t into delta t, log t can it also 1 by t into delta t, that equals to, so this is constant 0 plus 1 by 2, so this is nothing but 1 by L delta L, this is 0. So why? Because 2 pi and g are constants. Okay na? So ఇక్కడ మనకి delta t by t వచ్చిందమ్మ, delta t by t equals to 1 by 2 delta L by L, the 1 by 2 delta L by L. Clear? So we find out a percentage కాబట్టి into 100 we take. So now percentage error in t is delta t by t into 100, that equals to 1 by 2 delta L by L into 100. Both sides మనం 100 తో మల్టిప్లై చేస్తే మనకు ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. ఎందుకంటే delta t by t into 100 కాబట్టి, so 1 by 2 delta L by L in place of we write now into 100 as this. So this value we know that already given here. So what are the given value? Given value, this value at delta L by L. So given that this value is nothing but 1, since percentage error in L is 1. Clear? So that's why this value equals to 1 total value. So 1 by 2 into 1 is nothing but 1 by 2. So we get here percentage error in t is
1 by 2. Okay, see here.